O tym, jak Dania czy Panama powinny oddać to wszystko Ameryce, żeby nie eskalować sprawy, bo tam jest szaleniec z bronią atomową, czy nie będą pisać? Może nie będą pisać, że jest szaleniec z bronią atomową, natomiast mogą pisać takie peany pochlebne, żeby się przypodobać Trumpowi i jego klice. Więc jakby ja nawet nie Bo ja stosuję do tego, bo oni tak cały czas mówią Ukrainie. Tak, to ja doskonale, bo to nie wygląda na dobre sprzątanie, więc jakby tutaj w ogóle nie wnikam i pewnie zaraz do Rosji dojdziemy. No właśnie, no bo ja tak trochę żartem o tych esejach mówiłem, ale skoro już wspomniałaś o tej Ukrainie, to jak myślisz, co będzie na Ukrainie? Myślę, że niestety taka wojna będzie dalej trwała. Europa boi się zaangażowania, Stany przestaną pomagać finansowo, więc jakby ta wojna się tak rozwodni, czyli Ruscy będą mocno atakować, Ukraina będzie silniejsza, ale w sumie angielski jest chyba najłatwiejszym z języków, które tutaj funkcjonują, więc dlatego zostaje. No poza tym też angielski jest językiem Irlandii i Malty. No tak, powiedzmy, że Irlandczycy może nie zgodziliby się do końca. No bo... była taka akcja, że Irlandczycy zrobili, że ponieważ i tak jest to wszystko po angielsku, to oni zgłosili jako oficjalny język swój gaelik. Ale no generalnie no właśnie, więc to może specyfikę zostawimy. No ale fakt jest faktem, że Orban i Fico będą tutaj Unii zachodzić. No to co wyprawiają, to jest trochę karygodne, że w ogóle Unia sobie na to pozwala, bo przecież, tak jak mówiłeś, na przykład o Szwecji, tak, czy zobaczmy, co się dzieje we Włoszech, tak, we Włoszech też jest bardzo prawicowy, nacjonalistyczny rząd, a jednocześnie nie wpływa to jakoś na... No jednak to cała, jak właśnie, ona się jakoś tak potrafi cywilizować. Świata przetoczyły się w wojny różnego rodzaju i kataklizmy nieprawdopodobne. I tutaj dyskusja o czymś, co trwało 2 miesiące, wydawać się mogła niepoważna. Tym niemniej to tkwi bardzo głęboko. Ogromna przecież grupa tych ludzi cały czas żyje. I cały czas wszystko jest odbierane. Projekcja jest przez tą całą wojnę. Ta cała wojna siedzi bardzo głęboko i wszelkie jakiekolwiek ruchy ze strony mających na francuskich mirażach i to było ogromne zagrożenie dla Brytyjczyków, no bo ta cała lądowa armia to była z poboru i ci, co wylądowali generalnie na Falklandach, to byli poborowi, więc tam potem specjalnych problemów z nimi nie było, bo to, co wylądowały te wojska angielskie, no to byli przede wszystkim zawodowi żołnierze, to byli komandosi, to byli górkowie, tam nie było zmiłu. Dziwne rzeczy się działy, zresztą ślady tej wojny cały czas są na Falklandach, są miejsca, gdzie te bitwy... Ale więzienie na wyspie, gdzie mieszka 50 osób? No więc wie pan, najgorsze jest to, że w związku z tym całym procesem i z tym, jak to zostało przeprowadzone, to społeczeństwo zostało totalnie podzielone i mamy tutaj 50 osób, które na co dzień rozmawiają ze sobą tylko na tyle, na ile oni muszą, żeby przeżyć, co widać wyraźnie bo tutaj wszystkie jakieś takie uroczystości, czy ktoś ma urodziny, odbywają się na takim placu centralnym. Ze świata zupełnie innego niż ten świat na Wyspach Pacyficznych jest pan trochę z jednej strony obcy, a z drugiej strony może jest strażnikiem tych zasad, które w Europie uznajemy za standard, a może na wyspie Pitcairn standardem nie są? Trudno powiedzieć, naprawdę to jest trudne pytanie, trudno mi powiedzieć. Wiem jedno, że z większością tych ludzi tak po tym pół roku widzę, że nawiązałem jakiś tam kontakt. Są takie 2-3 osoby, z którymi nie jestem pewien, ale to jakoś działa. Na wyspie jest jeszcze kobieta, która jest fenomenalna, bo bardziej rozumie, o co chodzi. A czy pan rozumie, o co panu chodzi w życiu w tej chwili? Pytam prowokacyjnie, biorąc pod uwagę to, że od tych właściwie już kilku dekad, no bo od lat 90. jeździ pan po różnych miejscach na świecie, od Antarktyki poczynając, Falklandy, Afryka Zachodnia i tak dalej, teraz Pitcairn na Pacyfiku, no to wygląda nie jak przypadek, jak chwilowy zakręt w życiu, tylko jak wybór drogi życiowej, którą będzie pan kontynuował. No wie pan, ja już nie mam za dużo co do kontynuacji, bo ja mam... Już zautomatyzowane, ale patrz na tam budkę do znika, jak fajnie z takim balkonikiem.
Co musiało być obstawione do żeby zamykać? No, żeby maszynista wiedział, że na przykład różnik nie zasłab czy coś, nie? No to taka była już na kolei zawsze wielopiętrowa kontrola, nie? Więc stał dróżnik i chorągiewkę miał żółtą, żeby... Parlamentu, przez to nazwaliśmy to potem rewolucją róż i w 2004 roku Saakaszwili wygrał wybory prezydenckie. Okej, czy można zatem W pewnym momencie było widać, i to też już wiemy z perspektywy czasu, no, że Saakaszwili z jednej strony reformuje kraj, ale z drugiej strony ta władza coraz bardziej mu się podoba i też nie dopuszcza, bo to, co też widzimy i to, co też pokutuje w obecnej sytuacji, nie było zdrowej opozycji do Saakaszwilego w tamtym czasie. Znaczy w 2007 roku doszło do brutalnego stłumienia protestujących i też zniszczenia telewizji. Doszło do zamieszek, po prostu wparowali do studia i wszystko zdemolowali. polityce, prawda? A on rzeczywiście całkowicie legalnie dostał 96 czy 7%. No więc wszedł jako taki szeryf, opanował korupcję, zaufanie do służb, do urzędów, fajnie odzyskał kontrolę polityczną nad Adżarią, czyli jednym z tych 3 regionów, gdzie nie było wojny. Ja jeszcze kiedyś czytałem, że on no, w taki dosyć brutalny sposób, ale skuteczny, spacyfikował jakieś klany w Spaneti, które porywały ludzi dla okupacji. Spaneta jest taki górski region, często nazywany bo on się też dobrze znał z Poroszenką, wczesnym prezydentem Ukrainy. Tak, oni zdaje się studiowali też swego czasu razem jakiś... Jakoś tak, no w każdym razie zostaje nawet gubernatorem, no ale tak powiedzmy, że jego temperament jest ciężki do okiełznania, mimo że nim robi się tam taki desant gruziński do tego obwodu odeskiego, tam na różne stanowiska trafiają jego ludzie, no to po kilku latach się konfliktują z Poroszenką, tak nie będę tej historii przedłużał. Konfliktują się i on generalnie siedzi tam w tej Ukrainie. To już sama wielkość i sama rozbudowana struktura nie da się powiedzieć z tego, co on robi w Gruzji, czyli powiedzieć ludziom albo was aresztuje, albo zapłaćcie grzywny, albo was aresztuje. No tego się nie dało. No i mi wszystko było obcą. Rzeczywiście tam bardzo dużo osób, zresztą szefowa policji, o której teraz prezydentka mówi, i opozycja, że ten parlament jest nielegalnie wybrany i nielegalnie rozpoczął pracę. Parlament rozpoczyna pracę. W międzyczasie Trybunał Konstytucyjny mówi, że w ogóle nie będzie rozpatrywał tej skargi, tu się sprawa wyjaśnia. I gruzińskie marzenie przychodzi do kolejnego punktu w swoim harmonogramie, wyboru prezydenta. To są pierwsze wybory, bo była zmiana konstytucji również, gdzie prezydent już nie jest wybierany w wyborach powszechnych, tylko przed kolegium elektorskie, które składa się z posłów, samorządowców, też wielki grzech, za który została tak brutalnie ukarana. No niemniej 29 listopada, kiedy zostanie zaprzysiężony nowy prezydent, grudnia, przepraszam, i no, w tym świecie wyobrażeń gruzińskiego marzenia, który jest rzeczywistością gruzińską, mimo że jest niezgodną z prawem, Salome Zurabiszwili zostanie bez stanowiska i zostanie bez ochrony, bez immunitetu. Z drugiej strony mamy partię, która jej szczerze nienawidzi, która próbowała doprowadzić do impeachmentu, praktycznie prawie dwukrotnie. Dziury, łaty same, nie? No. Yeah. And you're way behind the fret too. You're like back an inch maybe past that last fret, right? Yeah. Kind of in the gap. The thing about the double thumbing is it's painful, definitely, when you first start, and it takes a while. You've got to really get the exact right motion, because when I went to Berkeley when I was like 19, that was quite a culture shock, because I mean, not only being in a new country, but also just jazz is so incredibly different from classical, Yes. especially the improv aspect. It's all fictional, yeah, it's not real. Zoals een EV
had your regular motor for a couple of years, and then that's retired or it's in workshop or something, you're throwing a set of keys for something different. Especially if it's a different manufacturer, then who's going to sit down with you in the cab and sort of spend 20 minutes going through what all the different features are and things like that? Exactly. Yeah, we have got lorries that, let's say your average tractor unit now costs £150,000. So that could be issues heading south, and every now and again you'll then sort of bump into it. A dairy a couple of weeks ago, I was up at McQueen's up in Glasgow, and she was just tipping milk as I went into the cream and things like that, and we sort of spent 20 minutes having a chat and a catch up and everything, and yeah. I do. That's good. I would like to see a grading system added to Google Maps, because you can add places on this, and basically I think we should grade lay-bys, because the whole just seems to be unbelievable, really, from what I see around the UK and Europe. What we see online and the issues that I know people have had with various trucks and all, none of them seem to be particularly better than others. I mean, one in particular seems to be... Hey there, welcome to Factory. Sending their kids to maths camp until 2 p.m. at night just to help them get to the top universities. So that massive investment in education means that having a child is not just financially draining, but also emotionally draining. And so I speak to lots of people and they say, I'm just technological advances mean that we do prop up our grannies, right? And so grannies and grandpas are living longer and longer and longer, and that costs money. And that's a human value, right? Like we want old people to live longer because we want to live longer, and we love our parents and we love our grandparents, and also we have a basic value that death is bad and that we should avoid it if we want. But we're sort of running into the cold hand of like economics, where we're like, well, but also it's bad for old people to live long, right? And macroeconomically, we're running into problems. It's it's just it's a really, really big pension crisis, and to support an old people to celebrate living long, you need a big working age population. That's a problem if your fertility, it looks like an amusement park ride that goes vertical. Right. I want to talk about men, because you have also written a lot about the crisis male occupation into a traditionally female occupation. So men are more like constrained in terms of their choices. Do you agree with that? 100%. I think that cultural celebrations have been enormously unfair to men. So let's go back to Hollywood movies and television. Whatever the exact mechanisms are, I don't know, but there could be an issue with the lack of men in education, and that could be affecting men's educational programs. Wow. Is there, does this accentuate the entire problem with the birth rate decline? Yeah, of course, are these things linked? Of course. And there's a further issue. So there are two issues. So one is, if the least educated men are earning less, the big structural economic stuff. I want to ask, we are starting to see a political response to these problems, at least here in the U.S. When I look at the political wing of the Republican Party that J.D. Vance is leading, or is seen as leading, it's specifically talking about spaces. People turn to crime, do much worse in education. So I think building people's social skills, whether it's through community centers, through schools, is really, really important to importing their educational progress and also their economic outcomes in a labor market that will increasingly reward skills, and in a dating market that cares about social skills. Right? I want people to fall in love. I want people to go on dates and be like, wow, this guy was... Yes, Alice. The last thing I want to ask you about, you have written recently about how romantic love is an underrated driver of gender equality. Yes. That romantic love actually increases gender equality
So I think it's a perfect segue. Why is that? Yeah, I think love is really underrated. Like people really, if you talk to anyone, ask them about their lives, they care about love. But social scientists have weirdly overlooked it. Like it's not really a thing. Love is the most. This is something I talk about in my stand-up act right now. Love is the most important thing to people. Like that is. It's what every song is about. It's what every movie is about. People are not talking about economics and climate change. People care about when will I find love? Why won't anyone fuck me? That's yeah. So this is the story about that. Okay. So across the world there is as we discussed in our previous episode, which everyone parents and they don't have this culture of romantic love. So all of these things are totally interconnected. Like women are more likely to have babies if they feel loved, if they feel cherished, if they feel part of a team and the man is going to support them, right? That's another thing we didn't raise about engaged fathers, which of course is cultural in terms of which narratives we supported. But if men do not signal love, support, and cherishing women and being engaged fathers, here to support you, here to take care of you, because of the cultural narratives, then we'll see a decline in relationships, which of course means that men are frustrated and unhappy, so South Korea's incels, and also a decline in fertility because of those relationship frictions. Wow. Well, so the Alice Evans prescription for fertility, for gender equality, for the crisis in men is love. Yeah. That's what you're telling me. It's been absolutely wonderful. If people similarly feel that way about you, where can they find your work on the internet? Oh, I am all over. So there is www.ggd.world. So that's the Great Gender Divergence, which is my forthcoming book. And I'm also on Instagram, on YouTube, and I'm on Twitter at _Alice_Evans. But I just searched my name, and do you know the one thing? They should be careful. There's also a woman who was in 101 Dalmatians of my same name. I'm not that Absolutnie się rozsypałem. No to z uwagi na przepracowanie. Wynika ono z tego, że od premiery mojej książki, a to już było w 23 roku, 22 czerwca była premiera, do 22 czerwca 24 roku, a więc ten rok, zrobiłem 100 stand-upów, 100 wieczorów autorskich, jak to woli to nazywać, czyli tempo okrutne, bo to jest niby tylko 2 spotkania w tygodniu, ale jeżeli od ten rok, zrobiłem 100 stand-upów, 100 wieczorów autorskich, pewne przygotowania zostały już poczynione do tejże trzeciej książki. Nie zdradzę oczywiście, o czym jest druga i trzecia. Zdradzę, jak druga będzie gotowa, to wtedy wam wszystko opowiem, wtedy będzie ona dostępna. Natomiast, moi drodzy, to tyle w kwestii książki. Jeżeli chodzi o audycję, tak jak wiecie, w tym roku zaszła potężna zmiana. Przestałem nagrywać, ulało mi się. Główna przyczyna dlatego, że to nie jest tak, że ja wypuszczałem, ulało mi się codziennie, tak mam. W związku z tym, jak mnie tak napadło, żeby w poniedziałki robić podsumowania tygodnia, to po prostu, jak tylko wróciłem z tej majówki, pierwszy zrobiłem jeszcze w niedzielny wieczór, to zacząłem szykować poniedziałkowy odcinek. No i tak po prostu ze mną jest. W związku z tym, jak przyjdzie mi kolejny genialny pomysł, długo go będę realizował, bo też lubię urozmaicenie, no bo jak się robi to, co ja robię, to trzeba sobie życie urozmaicać, żeby się nie nudzić. Dlatego też na chwilę obecną planuję. To chyba tyle. Możemy przejść teraz do rozliczenia się z moich szumnych zapowiedzi. Ja mam otwartego Excelka i zaraz policzymy KPI, czego nie zrobiłem w poprzednich latach. Policzymy KPI i zobaczymy, w jakim procencie miałem rację w moich zapowiedziach, a jakim nie. Zapowiedź pierwsza. Będzie globalny kryzys gospodarczy. No i nie ma. Także tutaj 0. Lecimy dalej. ANC wygra wybory, ale nie będzie miało samodzielnej władzy. Trafiłem. Chodzi oczywiście o wybory w południowej Afryce. Reżim w Wenezueli się utrzymie władzy mimo protestu. I tutaj jak najbardziej trafiłem. Kurwa jebana pizdo! Prezydenta nie będzie. Proszę bardzo, trafiłem.
Nearly going to die at Glastonbury because I was very cold. I've been Good told after that dinner I'm with very Gary Luca. overdramatic. Yeah, we've done all sorts of things. And in fact, last night, okay, here's a little secret. I was in Marina's kitchen with our friend Kate as well. And at one point, I found myself dancing around in a bra and a sequin bolero. So, don't ask. I mean, I think I still had trousers on. So, Saiju stands up and fights. Not really, it depends on the situation and, you know, whether And when our party stands up and fights, an angel gets its wings, the nation stands up and fights. No, it doesn't. It's never done that. And right now, this nation would rather vote for a wasp's nest in a pit bull's mouth than vote for the Conservative Party again. And when our nation stands up and fights, Let me guess, other nations stand up and fight. other nations stand up and fight. the can of troll. You could, but they wouldn't buy you back. No, absolutely not. Okay, so talking of melons, which we were, in the last episode that we put out, we paid a little homage to Lee Anderson, who's obviously provided some wonderful bell-end moments over the years. So now we'd like to pay a little tribute to another bell, and it actually starts with Lee, so it's bell to bell, and we were reminded of the clip. People are living longer but also healthier than they were in the past on average, still contributing a lot to society, spending their retirement savings, and I am quite sure that a 65-year-old Taylor Swift will be contributing a lot to the economy. And just imagine all the eras for Swifties between now and then. Our final number comes from a loyal listener, Matt Jin. I've just read in the Times newspaper that 80% of German companies still use fax machines, and a third use them regularly. Can this really be true? And is it the reason for their current economic concerns? We've had Lizzie McNeil look into this. Hello, Lizzie. Hi, Charlotte. Well, as usual, I started out by looking into the key component of the question. You mean where the statistic came from? No, what a fax machine is. So fax machines or facsimile machines. Ponieważ powodów jest kilka. Po pierwsze, zdecydowałem się rozbić Zjednoczone Królestwo na 4 kawałki. Zgodnie z tym, jak się ono formalnie przecież dzieli na Anglię, Walię, Szkocję i Irlandię Północną. Dlaczegoż to uczyniłem? Powodów jest kilka. Po pierwsze, mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa, chociaż ostatnio coraz mniej zjednoczonego, stanowią największą grupę słuchaczy, poza oczywiście tymi Osetii Południowej, to dlaczegoż by nie miało być osobnego odcinka dla Anglii, czy Walii, czy Szkocji, które na własnych prawach spokojnie mogły być niepodległymi krajami, ale coś jeszcze trzyma ich razem i tym czymś są pewne krzepkie ręce Karola III. W każdym razie, kolejna sprawa jest też taka, że skoro jest was tylu, to chciałem was docenić, w związku z tym po prostu. Poza tym poziom życia Anglii, a poziom życia w Irlandii Północnej się od siebie różnią, nie? Ale tam bazowałem. Natomiast drugi raz byłem w Anglii w tym wypadku, bo wreszcie w Wielkiej Brytanii nie byłem. Byłem w Anglii statkiem, dopłynęliśmy do Immingham, zwiedziłem sobie na rowerze Grimsby, Kingston i wróciłem na statek, popłynęliśmy dalej. W związku z tym moje pojęcie o tym, jak się żyje w Anglii, jest raczej umiarkowane, a jak ktoś tam żyje na co dzień, to pewnie ma lepsze. Ale jeżeli ktoś uzna, że zrobiłem 6000 km², to jest z grubsza rzecz biorąc 1/3 Polski. Anglia jest wielkości gdzieś tak 4-5 normalnych polskich województw, ale ludności ma 57 milionów, więc znacznie więcej od Polski, 1,5 raza więcej od Polski. Więc przeliczmy to na opolskie, bo w opolskich się wszystko najlepiej liczy. Powierzchnia 13 opolskich, ale ludność 57 opolskich. Co się tyczy rozmiaru angielskiej gospodarki, no to jest oczywiście 85-6, a raz można UK wyprzedzić. Jest to niesamowicie przyjemne i po prostu uwielbiam. Nie dlatego, że życzę im źle oczywiście, tylko dlatego, że jak to się ładnie mówi po brytyjsku, they are so smug. I zawsze było tak, że Polacy, nawet jeśli Brytyjczycy byli uprzejmi, mili, otwarci i tak dalej, gdzieś z tyłu głowy zazwyczaj mają, że no, Polska to jest najbiedniejszy kraj wschodniej Europy, z którego przyjeżdżają do nas hydraulicy. Wziąwszy pod uwagę, że Anglia ma o 1,5 raza więcej ludności od Polski, jak sobie to przeliczymy na głowę mieszkańca, to tutaj przepaść jest zdecydowanie mniejsza, bo polskie PKB na głowę mieszkańca nominalnie to są $23 000, angielskie 47,
Czyli angielska gospodarka produkuje przeliczone na mieszkańca 2 razy dobra i usługi o wartości dwukrotnie większej niż Polska. Natomiast w ujęciu, patrząc z perspektywy parytetu siły nabywczej, czyli uwzględniając różnice cen, kosztach życia i tak dalej w obu krajach, to tutaj sytuacja jest zupełnie inna, bo w Polsce PKB to jest, no już zaokrąglając, $50,000 na mieszkańca, a w Anglii $60,000 na mieszkańca, dokładnie 49,200. Oh, for the car, yeah. But production didn't end, so I think that it did not. But I've read so many negative things about the Cybertruck, and the list continues to grow. So don't get... I said that the movie Godzilla -1 would win an Oscar, and it did. Won multiple Oscars. That was our only win. That was a solid win. Yeah, that's because that's 5 Oscars. Yeah, they did well. Anti-vax rhetoric. And malaria could continue to spread throughout the globe directly as a function of human displacement and shifting climate. The actual makeup of the globe is changing. And so the things that were potential threats in the past are potentially more threatening now, and there are, new risks that are popping up. The good news is, across the globe, there are a lot of very dedicated... Obviously, I'm not doom and glooming. I'm not saying this is what's going to happen, but I'm just saying the pieces are in play, right? This is the foreshadowing. When we look back and ask, how did this possibly happen? We know how it happened. The pieces are all there. And it reminds me, Steve, of when we've talked about filmmaking, like the art of filmmaking, and one of your biggest frustrations is when an antagonist or a protagonist... 24%. And all that we could see with our eyes and instruments is a paltry 5%. So if you're going to create a standard model of cosmology, now I've discussed the standard model of physics. There's also, of course, a standard model of cosmology. If you're going to create this, then you would be correct if you think that it would have to focus on dark energy and dark matter, right? I mean, those are the big boys now. 75% or 95%. There's parts, there's voids, and there's clumps of matter, and it's not statistically. You can't just say, all right, all averages out at the scale where we're making our observations, including, remember, the movie with the black hole. You get close to the black hole and time slows down. Picture of the camera and find the vehicle. They actually found the vehicle. There is your starting point for the search. The men's car was located at the Gifford Pinchot National Forest, which is 1.3 million acres of forest, wildlife habitat, watersheds, mountains. It includes Mount Adams, Mount St. Helens National Volcanic Monument, among other sites to see there. That's a massive amount of territory to cover, and it did take them 3 days for the team to find know what they're doing. If you're not... Very dangerous. And don't rely on your cell phone to get you out of it. I mean, your cell phone is likely not going to work out there. Right. You have got to have the proper communication equipment. It has to be satellite-based devices, shortwave radios, shortwave walkie-talkies. I mean, those are the kinds of things that you really need to have. And, I don't know what they were thinking, but you have to also assume worst-case scenario. You have to have a shelter with you, emergency blankets, dry rations, fire starting. There are plans to build a commercial fusion power plant in Virginia. Bob and I chatted about it a bit, and wasn't sure if we were going to take a second bite at that apple and just do a full report on it, but we just figured we'll just respond to the feedback in the email. Species, the moth that was discovered based on a photograph,
If you don't use iNaturalist, use it. It's super fun. There's so many both professionals and amateur scientists and naturalists who use it. So if there's cool wildlife near you, take pictures, upload it. Somebody will help you identify it. It's really cool. I could see that happening. So it's between the other two, and I think I'm going to go with Evan. And you know what is making my spidey senses Listeners and supporters are what make SGU possible. Has it gone mainstream yet as like your last leg type discussion show? Has it brought up the gammon, or is gammon purely in the realm of social media at the moment? So Twitter. It seems to just be a Twitter thing so far. You know, as someone who doesn't use Twitter, if you started talking about there goes a gammon, and he's going to be, what are you talking? You know, his big red face. You're like, you can't see that, it's just a man. You're like, no, there's layers to it. There's layers. Do they have to have the skin colour? I've definitely met gammons that aren't gammon. I think you can have Hopkins. She's not going to get abuse because she's a woman. The abuse she'll get will be like she'll have written an article saying let all the immigrants and refugees drown. But that's her abuse comes from people calling her heartless. Yeah, but I think that's where the line with this to me gets blurred often with a lot of journalists that go, I'm being abused, where it's like, yes and no, because if you're being abused for what you're saying and what your brand is, what you're selling, I think that's actually alright. If you're getting abused because also to blame. Independent of her tools, Zosia had talent, and people appreciated her services. Her first job was at a prison. Some of the prisoners were so grateful for Zosia's attention that they made her gifts. One made her furniture, some of which I saw for the first time 2 years ago. While I was staying at my aunt's inn in the Polish countryside northeast of Warsaw, she showed me one of the last keys. Alexander has a grand piano sent to Timo's cell. Von Bach was an excellent pianist, but he doesn't otherwise lift or lessen the terms of his secret imprisonment, which only ends after the Tsar's death. Thanks for listening to The Guardian Long Read. The story continues right after this. So far as these things go, in Vorkuta, Cross was assigned to work as a felt boot dryer, which spared him from the worst of the cold. In Aban, he met his first wife. He also began his first forays into fiction, a way to pass the time in what he thought was going to be his place of exile for the rest of his life. Cross was sent to the Gulag in 1946. His arrest was part of an enormous roundup of Estonian intellectuals, politicians, trade unionists, anyone really who might pose a threat to the new Soviet state. In all, the KGB deported 150,000 Estonians between 1945 and 1946. This period of terror in Estonia came just as my grandmother was sitting down to write her essay about a role in the To jest akurat coś całkowicie normalnego dla Irlandczyków, ale dla wielu innych jest to też jakiś are so promiscuous with our ability to be two nationalities. And so wracając jednak do tego pytania, czy najczęściej jest perfekcyjna odpowiedź, i moim zdaniem są podobne prawdziwe powody. One w mojej opinii odpowiadają za opłacić lekarza. Miejsce tego strachu zajmuje NHS, za korzystanie z którego nie będzie od użytkowników pobierana żadna opłata. I tak ten dostęp do służby zdrowia, czy do lekarza rodzinnego, czy do oddziału ratunkowego szpitala, czy czegokolwiek, zawsze miał odbywać się bez jakichkolwiek opłat. Oczywiście zakres świadczeń, które dostępne były w roku 1948, był bardzo ograniczony. To były całkowite podstawy. Nie przypominało to niczego, co jest potencjalnie politicians of all parties, like the public, being justifiably proud of the National Health Service, have never wished to be in any way I tak to trwało przez lata. NHS ma dziś, zdaje się, 75 lat. Tak, to już 76 lat będzie w tym roku. Przez ten czas pomiędzy przychodami tej instytucji, która fundowana jest z podatków, a słusznymi oczekiwaniami pacjentów dotyczącymi jakości spółkom, córkom amerykańskich konglomeratów z branży służby zdrowia na przejmowanie praktyk lekarzy rodzinnych. Z natury takich kontraktów firmy te miały zyskowne rzędy 30%. Te pieniądze nie były inwestowane z powrotem w NHS. 30% of the money goes in profit
to the companies and not to invest in the NHS. Yes, we had Tak, one of jeden those, z pierwszych odcinków naszego podcastu był o tym, since on NHS I've been offered mindfulness, which as my psychologist friends say, it's not really confirmed medical. oferowano mi akupunkturę, która z tego co wiemy jest kompletnym mambo jumbo i według researchu, o którym czytałem, nie ma żadnej medycznej wartości. No i w Glasgow był przez długie lata słynny szpital homeopatyczny, co jest w ogóle kompletną pseudonauką, więc nie uważam, że takie rzeczy powinny być finansowane z budżetu NHS. Homeopathic hospital, which is against. That actually society is not shouldn't be run on social democratic. Dokładnie tak. I jeśli u podstaw systemu społecznego leżą takie założenia, to takie społeczeństwo nie myśli w kategoriach socjaldemokratycznych wartości, a działa na takiej zasadzie, że kto tylko jest w stanie się nachapać, powinien korzystać z tej szansy i kurczowo się jej trzymać. I brawo dla niego. To samo myślenie miało zastosowanie wobec kolei. Oczywiście Brytyjczycy, którzy wyjeżdżali za granicę, zgadzam się, nie potrafię sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek przyjeżdżał do Wielkiej Brytanii szukać pomocy medycznej. Chyba, że w ultradrogich, prywatnych klinikach w Londynie. Jedynymi ludźmi, którzy przyjeżdżają do tego kraju w poszukiwaniu pomocy medycznej, są pacjenci tych klinik i masz absolutną rację. Jest taki żurnal medyczny prowadzący każdego miesiąca pod tytułem European Radiology. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje. Z głównymi partiami. To another and back. But what will happen next May is this will be on a grand scale. And if there is no change of leader next May, the following May, there will be... Tak, ale w maju trend będzie już zauważalny. Jeśli nie nastąpi zmiana lidera w kolejnym maju, będą wybory w Szkocji i Walii i po tych wszystkich wyborach możemy spodziewać się z tego, że od ponad 100 lat lejburzyści stracą władzę w Walii. Them out and into the new property in the same day, so and you usually get held up waiting for keys and stuff like that. So when that does, you don't get keys free till about 4 o'clock in the afternoon. That means a few late finishes. I know doing the international stuff's probably the better side of that job because it's not so full on. You're normally given a lot more time to sort of work your way through the jobs. And you're not just going out. You worked there for a little while. When you left school? Yeah, I did actually do a stint there. So in '94, my dad he left Brunel's and started his own company, which was called Aztec Bristol. And he done household removals still, TV and theatrical transport and furniture transport, delivering flat pack foam furniture. Okay, Yeah, at the time that was sort of all the rage, and you pull forward. And it's horrible, isn't it? Just sat there then twiddling your thumbs for about 45 minutes, just thinking safe doze off, and so that was brutal. That was getting out of there. And the agent, to be fair, he kept coming back supports of food and things like that. But I thought I didn't ever want to repeat that experience again. No. After I thought I didn't want to go back to Turkey again, and then the tour went there the following year. So I sent it into that MOT, and I knew there was going to be some gremlins reared ahead. And I came with £8,000 deal for alterations that had to be made for a UK MOT to be passed anyway. Just bits and pieces, brake chambers, airbags that were going to let me down, things like that, some discs and pads. So I got an absolute load. So that was another, I think it's about £4,000 I had to throw at the trailer, which I thought would be the case anyway because I had a 20-year-old Thermo King unit on there, so I thought, that's going to let me down eventually. It just let me down a lot sooner than I hoped for, so I've had that done. I thought the trailers are not like, it's still a 20-year-old trailer, but it's ready for a second life now. So I was worried because they're quite heavy trailers. You don't do fridge trailers. Listen, mate, just go get the goods out, go get your fork there, and just prepare to have your mind blown. Watch this. So when they see that side open up, they are usually open mouthed enough to they've never seen a trailer like that before. So it's actually a few occasions when I've been able to get loads home from Spain that I wouldn't have been able to load if I had a standard box or standard fridge. Well, I do. But the load you're taking the carry presents itself in the money side. Go for it.
Yeah. Well, take two for you sounding like Matt Campbell now. That's what you start. Well, you've got to have a positive attitude, you see, especially in transport. You've got to be positive. This is the thing, it's what I said with like the Anthony Tudor and stuff. I said it's the day and age of buying an old truck for 5 or 6 grand and managing to get 10 years out of it. It's gone. Studiował handel zagraniczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze i wtedy właśnie podczas tych studiów poznał swoją pierwszą żonę, Livię. Oni się pobrali w 1968 roku i z tego związku miał 2 synów, Wacława juniora i, jak powiem po czesku, Wacława młodszego i Jana. No i też warto zwrócić uwagę, że on szedł tutaj drogą takiego urzędnika państwowego, dlatego że przed 1989 roku pracował w czechosłowackim banku. There are a few species of primates which tend to give birth to twins. Some lemurs, marmosets, for example. Now, it was believed that since most primates give birth to one child at a time, that's absolutely abandon the helicopters and the sample retrieval lander. They're going to focus on 2 alternative approaches for the lander. So one is the sky crane, which we've talked about this on the show before for other missions. So what they would do is they would adapt a landing system similar to the Curiosity and Perseverance rover missions, where a rocket slows down the descent and the sky crane lowers the payload to the surface. So the private sector... Uwielbiałoby być w 51 stanem. Stany Zjednoczone nie mogą już dłużej cierpieć z powodu ogromnych deficytów handlowych i subsydiów, których Kanada potrzebuje, aby utrzymać się na powierzchni. Rozmawiał o tym z Kevinem O'Leary. Jest to jakiś inwestor kanadyjski, który nie chciałby płacić podatków i bazując na rozmowie z tym inwestorem